Good morning. Good morning to all. Today we have to discuss about graphs in motion. ఈరోజు మనం గ్రాఫ్స్ గురించి చూద్దాం. సో మోషన్లో మనకి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ దీస్ థింగ్స్. డిస్టెన్స్, దూరము, by time is speed, velocity by time. Okay, hello. Displacement by time. Velocity by time. Acceleration. We will learn about these things. ఈ డిఫినేషన్స్ గురించి నిర్వచనాలు మనం నేర్చుకున్నాం. Now we will go for another session. Where is the light? సో మనం ఇప్పుడు మిగతా వాటి గురించి నేర్చుకుంటాం. There is a relation between distance and time. The ratio of the distance to the time is speed. Speed is a scalar quantity. Distance for unit time, distance traveled for unit time is called speed. Speed is a scalar quantity. It means that it does not need direction. దూరానికి కాలానికి గల నిష్పత్తిని మనము వడి అంటాం. ఏకం కాలంలో ప్రయాణించిన దూరాన్ని వడి అంటారు. వడి అదిశ రాశి, దీనికి దిశ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ వెలాసిటీ. ఏకం కాలంలో పొందిన స్థానభ్రంశాన్ని మనం వేగము అంటాం. వేగం ఇది సదిశ రాశి, అంటే వేగాన్ని వివరించడానికి దిశ కావాలి, పరిమాణం కావాలి. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఏ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. టు డిస్క్రైబ్ ద వెలాసిటీ we should say the amplitude or magnitude and direction. Magnitude and direction is needed for the description of velocity. So it is a vector quantity. Now ఏకాంక కాలంలో పొందిన వేగాన్ని త్వరణము అంటారు. ఏకాంక కాలంలో పొందిన వేగాన్ని త్వరణం అంటారు. వెలాసిటీ పర్ యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ an acceleration. So general acceleration is denoted by small a, velocity is small v, and speed is also small v. Speed and velocity are equal if the motion is straight line motion. Okay, now so in graphs, గ్రాఫ్ అనగానే మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ గుర్తు వస్తుంది. సో గ్రాఫ్, దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రాఫ్. దిస్ ఈజ్ ద ఆరిజిన్, ఎక్స్ ఎక్స్ డాష్, వై వై డాష్. హియర్ పాజిటివ్స్, హియర్ negatives, negative, positive, upside positive values and downside negative values.
This is x-axis and y-axis. This is a two-dimensional geometry. So this area here, OP is a line. OP makes some angle with x-axis in the positive direction. And the angle POX is a positive angle. Then we say OP is the slope of the line. Slope. Theta. Theta is the slope of the line OP. Theta is the slope of the line, what we say. Theta. And it makes an angle, theta, with the x-axis. The line makes an angle, theta, with x-axis. So that is called slope. వాలు అంటాం. ఎక్స్ అక్షంతో దందిస్లో ఒక రేఖ చేసే కోణాన్ని ఆ రేఖ యొక్క వాలు అంటారు. దాన్ని స్లోప్ అంటారు. సో దీస్ జనరల్లీ this is the ratio to the y coefficient to the x coefficient. Minus y by x we say. If ax plus by plus c is equal to 0 is the equation of the line. ఒక సరళరేఖ యొక్క సమీకరణం అయితే అప్పుడు దాని యొక్క స్లోప్ మైనస్ ఆఫ్ y coefficient by x coefficient అంటాం. Minus y by x అంటాం. So we will learn all these things slow and slow. Now these are the graphs which represent the speed, velocity and acceleration. This is the first graph, relation between time and displacement, and a displacement and time. Displacement to the time gives the velocity, and these are the velocity graphs. These are the velocity graphs. Here there is a relation between velocity and time. So ratio of the velocity to time is called acceleration. These are the acceleration graphs. Okay, we will see one by one. Suppose body at a rest and a vastu visranti sthitilo undi. It means that even though time increases, it does not change its position. And suppose a body at a distance of 50 kilometers for 50 km from us, a displacement of 50 meters per second. 50 meters. 50 meters displacement lo undi and దూరంలో ఉంది అనుకుందాం. Now time 1 second నుంచి 2 seconds కి చేంజ్ అయింది, 2 నుంచి 3 చేంజ్ అయింది, 3 నుంచి 4 చేంజ్ అయింది, 4 నుంచి 5 చేంజ్ అయింది. Even though time changes, displacement does not changes here. Same displacement. ఇదే 1 second కి 50 meters, at the second also 50 meters, third second also 50 meters, and fifth second also 50 meters. And it means that there is a parallel, we get a parallel line to the time axis. Parallel to the time axis. If any line comes parallel to time axis in displacement and time graphs, then we say the body is at rest. ఇలా ఎప్పుడైనా సరే ఈ టైం అక్షానికి, కాలం అనే అక్షానికి సమాంతరంగా మనకి స్థానభ్రంశము ఉంటే అప్పుడు అది విశ్రాంతిని తెలియజేస్తుంది. ఆ వస్తువు లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ విశ్రాంతిలో ఉందని తెలియజేస్తుంది. ఇట్ ఈజ్ ఎ గ్రాఫ్ ఆఫ్ రెస్ట్. అర్థమైందండి? రెస్ట్. సో ఇది ఇచ్చి ఇది ఏ గ్రాఫ్ తెలియజేస్తుందంటే బాడీ ఎట్ రెస్ట్ అని చెప్తాం. నౌ go for another. Here this is a graph of uniform velocity. Velocity అనగానే we have to remember it is a ratio between the displacement and time. అంటే x axis మీద ఎప్పుడు టైం వేయాలి, y axis మీద డిస్ప్లేస్మెంట్ వేయాలి. సో we have to represent x axis with time and y axis with displacement. Then the graphs gives the velocity at different points or particular times, or different velocity at particular time. All these are shown by graphs. చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ మినిట్స్ అనుకుందాం. 1 minute అంటే 60 seconds, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. హియర్ ఇది
x యాక్సిస్ మీద టైం ఉంది, y యాక్సిస్ మీద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. నౌ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ 1 మినిట్కి 10 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. 2 మీటర్స్కి వచ్చినప్పటికి 20 మీటర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. 3 మినిట్స్ వచ్చినప్పటికి 30 మీటర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. 4కి వచ్చేటికి 40 వచ్చింది. 40. సో 10, 20, అండర్స్టాండ్, 30 and 40. And that object is moving same displacements, moving with same displacements in same intervals of time. 1 మినిట్కి 10 meters displacement వచ్చింది. Second minute also 10 meters. And after 2 minutes, its displacement is 20 meters. After 3 minutes, its displacement from rest is 30. And after 40. After second minute, its displacement is 20. First minute 10. So in the second minute, in 2 minutes kaadi, in the second minute, what is its displacement? Then we have to say 20 minus this is 20, this is 10. This is the 10 displacement, 20 meters, 10 meters. At second, it is at the displacement of 20 meters. So 20 minus 10 is equal to 10 meters is the displacement in the second. Okay, understand? Alright, third second, 30 minus 20, 10 meters. And fourth second, it is second, third second, now fourth second. 40 minus 30, that is equal to 10 meters. In the first second, 10 minus 0, 10 meters. So this line OP represents the motion of an object or motion of a vehicle or motor vehicle which is starting from the rest, because its displacement is 0 here. Okay na? So starting from rest, what we say, rest లోంచి మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ అస్ ఈజ్ 0 మీటర్స్. అక్కడ నుంచి 1 మినిట్కి 10 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది, 2 మినిట్స్కి 20 meters, so 3 minutesకి. So it is moving with uniform velocity because all we get 10. Understand? That is the graph. Now this is xy. This xy straight line represents the uniform velocity with initial distance or initial displacement. Here displacement is not 0. Since it is started from this point, initial at interval of time 0, its distance is also 0, displacement is also 0. Okay, now at the time 0 minutes, its displacement is 30, so it is not at rest and having some initial displacement. Okay, or we say with initial velocity అయితే acceleration graphs వస్తాయి. This is uniform velocity. Now and displacement, what we say here, velocity, displacement, time. Displacement to the time is called velocity. Velocity to the time is called acceleration.
acceleration. So this is the graph for non-uniform acceleration. We will see this one and go for that one. Okay, now అర్థమైంది ఇక్కడ ఇప్పుడు x యాక్సిస్ మీద టైం తీసుకున్నాం, y యాక్సిస్ మీద వెలాసిటీ తీసుకున్నాం, అంటే వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్స్ దీస్ టూ ఆర్. నౌ 0, this is in seconds. 0 seconds, 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, 50 and 60 seconds. Time is in seconds here in this graph. Just here velocity in meter per seconds. Meter per second. 10 meter per second, 20, 30, 40, 50, 60, 70 meters per second. So an object is moving with uniform velocity and a body at rest, and its velocity does not changes even though time changes. చూడండి 0 దగ్గర ఉన్నప్పుడు 40 దగ్గర ఉందనుకున్నాం, 10, 30, 40, 50, 60, 50 meters per second velocityలో ఉంది అక్కడ. జస్ట్ after 10 seconds it is at the same position. 20 seconds same, 30 seconds same, 40 seconds same, then the body at rest. Okay, now here at 10 seconds its velocity is 10 meters per second, at 20 seconds 20 meters per second, at 30 seconds 30 meters per second, at 40 seconds 40 meters per second, and at 50 seconds 50 meters per second. Like that the vehicle is moving. It means that it is moving with uniform acceleration because it is a relation between the velocity and time. And 60 sorry. Just I'll give you and at 10 seconds its velocity is 10 meters per second. At 20 seconds 20, 30 seconds 30, 40 seconds 40, 50 seconds 50, and it is uniform acceleration of that. Suppose I want at 35 seconds. Now you take a perpendicular from the time axis and parallel to the time axis. Then it is 35 like that. Suppose 60 meters per second velocity lo unnappudu how much time? If you take like parallel to the time axis and parallel to the velocity axis, then it is 60. Like that we can find the various values by graph. This is uniform acceleration graph. This is body at rest. This is also body at rest. This is uniform velocity graphs. Okay, understand? Now, this one. మనకి ఇది అక్కర్లేదు, మనకి హైయర్ క్లాసెస్ తర్వాత చూద్దాం. ఈ రెండు సైపు యూ అబ్జర్వ్ దిస్ గ్రాఫ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ టు టైం గ్రాఫ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ టైం. యా, సో at 0 అంటే at body at rest 0, it's starting from the body at rest. After 2 seconds it traveled it is having a displacement of 4 meters, and after 3 seconds it is 8 meters displacement. After 8 seconds it came again to rest. It came again to rest. And after, I think it is 12 seconds, its displacement is -8 and a negative displacement. And from 12 to 15, its displacement is same. It means that the body is dead at rest from
12 seconds to 15 seconds. It shows the rest. This is the uniform velocity. This is the rest. And then again it started moving and come to again. So its displacement is 0 after 17 seconds. Like that it shows me. Suppose I want what is the average velocity of this vehicle after 3 seconds, and again 3 seconds average velocity, how much is average. Now displacement ki time ki, so after 3 seconds its displacement is 8. So 8 displacement by time, displacement 8 by time 3 seconds, we get 2.67 meters per second is the average velocity of the object. Understand? Now, suppose I want a displacement of object from initial position at the end of 13 seconds కావాలి. ఇవ్వండి ఎక్కడి నుంచి 13 సెకండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి parallel line to the displacement గీసాను. ఇవ్వండి -8. Okay, understand? Like that. Suppose I want displacement after 16 seconds. No? So it is -3 like that. So we can find anything from the graphs if you know all these things. Understand? Hello? Admainda? Okay. So time graphs. Time ki displacement ki, time ki, velocity ki represent a graph. So graphical representation is very useful. This is slope already I told you. And suppose this is time, this is the displacement. Then product of these two, displacement into time. So velocity is equal to displacement of time. Velocity into time gives the displacement. And if you take the area from this one, then it gives the displacement of that. So మీకు ఇవి ఉపయోగం. ఐఐటి ఫౌండేషన్కి ఇవన్నీ చాలా ఉపయోగం. ఎన్టీఎస్సి కూడా ఇవి ఉపయోగం. ఎన్ఎన్ఎంఎస్కి జస్ట్ ఇవి సరిపోతాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అందరికి తెలియచేయండి వీటి గురించి. ఓకే, దే విల్ సీ. థ్యాంక్ యూ. We will meet you in the next video.